Hi guys, this is Rabia and you are listening to the Branca Rants. I hope you all are doing well. Acha. So whenever I would start my episode, I would always say, "How are you all doing?" But then I realized you guys can't really reply to me. You cannot. So then I decided that I should say, "I hope you all are doing well." So I hope that you are all are doing well, and I hope this year is treating you well, this week is treating you well, this day is treating you well. It's Saturday, and I hope we all are having an amazing weekend. Kyunke the week gets so hectic, and I know everyone is literally on the go, and it's literally the time we have to move and work, and it just does not help that the weather is so bad. But I'm recording this on Friday, so the weekend just started. The vibes are immaculate. Immaculate. और जो है so I have a Eid Milan party at Saturday, so you might be listening to this and I might be at the Eid Milan party, which I'm so excited about. It's a one dish Eid Milan party. I love one dish because it's like that. It's like the other person is not burdening themselves with so many dishes and you are also taking something, so it feels like okay, I am helping a bit, and but not that much burden because I'm just making one dish that I'm good at. I can literally make the same dish for every one dish and no one would care probably. I love one dish, so I decided in my head, अभी मुझे नहीं पता कि बाकी इसका क्या करेंगे सारे, लेकिन whenever I'll get old and have kids and my sibling will have kids and we'll have a get together every weekend, I'll always do one dish. Like जिसने भी करना है, जिसके भी घर होना है, हमेशा होना ही वन डिश है. ये अभी मैंने सोचा है, मैंने किसी से मशवरा नहीं लिया, तो लेट्स सी. बट आई एम लाइक elder to my sister, so she have to agree, and my brother have to agree if he's here. But yeah, this is like, I just mentioned my brother, and this is like something that not about him, but I said na, if we all are like in the same area, so this was something that I wanted to talk about in this podcast. So और मैंने इत्तेफाकन शुरू में बात कर दी. This was not something I planned to say in the start, but this happened, so it's a good switch to the topic. But उससे पहले let me tell you guys a story. So it was like Wednesday, I think, or it was Tuesday. I think it was Wednesday. I'm at my office. I got like 6 hours of sleep. Not even 6 hours. I maybe got like 4 to 5 hours of sleep. 6 hours is a lot. I got 4 to 5 hours of sleep, and I was in the office. मैं बहुत आवाज़ थी. There were a lot of things that were contributing to that. Like, and mainly it was maybe that I didn't slept well. So I was in a meeting with my senior colleague, or I don't know if she's listening to this or not. I hope she's not, but she is. If she is, that's really funny. Like, what she said was really funny to me, and I'll remember it forever. So we're in a meeting, and she's very like fun, and she talks about all other things. And she was like, "Rabia, what happened to you? Rabia, तुम्हें क्या हुआ है? मतलब तुम्हारे मुंह पे 12 क्यों बजे हुए?" I was like, "नहीं, I'm fine." मतलब अच्छा, मेरा ये है कि whenever I talk to someone, मैं मतलब कि मेरी बत्तीसी अंदर जाती ही नहीं है. I always smile. मेरे दांत निकले हुए होते हैं, तो I like, इसमें ऐसा नहीं है कि आई ट्राई टू मेक द अदर पर्सन फील कि आई एम रियली हैप्पी. आई वॉन्ट टू मेक देम फील टू, बट ये मेरी डिफ़ॉल्ट अब सेटिंग हो चुकी है कि मैंने बस स्माइल ही करना है, गधों की तरह मुस्कुराना है. कोई मुस्कुराने वाली बात नहीं भी है तो भी मुस्कुराना है. तो जो है ना, मैंने कहा नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, और मैं लिटरली आई वाज स्माइलिंग, और मुझे लग रहा था कि दैट इज़ इनफ. एंड शी वाज लाइक, नहीं तुम्हें कुछ हुआ है? फिर शी स्टार्टेड आस्किंग मी व्हाट यू डू आफ्टर गोइंग होम, एंड आई वाज लाइक कि आई जस्ट लाइक, आई लिटरली हैव like 2 hours. If I'm reaching home at 7, I want to sleep at 11 or something. उस दिन मैं नहीं सोई, वो अलग बात है कि मैंने सही मोबाइल यूज़ किया है, लेकिन वैसे मतलब कि एम यही होता है मेरा कि जल्दी सोना है. तो खैर मैंने कहा कि I just like sit with my parents and use my phone, and then I sleep. I try to sleep. I don't have a lot of time after reaching home. And she was like, how old are you? And I was like, I'm 24. And she was like, तुम्हें पता है तुम्हारी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है? And I thought she might say कि प्यार की कमी है, मतलब कि something like that. I was prepared for something like that. But she said, I said, किस चीज़ की? She said, entertainment की. that made me laugh, और maybe she's right. मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी is entertaining enough, और मुझे नहीं लगता कि बाकी लोग मेरे इर्द गिर्द entertaining है. मुझे लगता है कि I am the most entertaining person. Like everyone else
is the least entertaining and I'm the most entertaining person like in my circle or around the people I meet on daily basis. मुझे लगता है कि मैं फिर भी अपनी लाइफ को कुछ एक्साइटिंग कुछ एंटरटेनिंग बना लेती हूँ, बाकी सारे तो बोरिंग लोग हैं. नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आई एम एंटरटेनिंग. तो फिर मैंने कहा अच्छा, तो दैट वाज रियली फ़नी. बट उससे मुझे ये चीज़ ख्याल आई कि आजकल जो है आई एम अ लिटिल बिट डाउन, और उसकी वजह मे बी ये मौसम है, क्योंकि व्हेन एवर समर हिट्स, द मोमेंट समर हिट्स, आई जस्ट गेट दिस सैडनेस. और उसके पे एक गाना भी है, समर टाइम सैडनेस, एंड दैट इज़ रियल. आई हेयर फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल कि उनको सर्दियों में जो है वो उस तरह फील होता है, उस तरह की सैडनेस, या फिर जो है वो उस तरह का सम पीपल गेट सीजनल डिप्रेशन इन विंटर. लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे हमेशा वो चीज़ समर में फील होती है. आई डोंट नो, मे बी. और पता है मज़े, आई डोंट, दिस इज़ जस्ट माई थेरी, तो आई डोंट कन्फर्म दैट, और आई वॉन्ट समवन एल्स टू टेल मी. मुझे आई मोस्टली गेट इट अराउंड, अभी तो अप्रैल है, तो अभी तो मतलब कि ये बहुत ही स्टार्ट है. आई जस्ट स्टार्टेड लाइक गेटिंग इट. लेकिन जो मेरा वो लीस्ट मतलब पीक जो होती है ना मेरी उस चीज़ की, क्या गेट रियली सैड, दैट इज़ ऑलवेज इन जून और जुलाई में अगर मूनसून स्टार्ट हो जाए ना, फिर आई एम फाइन. और उसके बाद फिर मैं अगस्त सितंबर बर्दाश्त कर लेती हूँ, क्या, क्योंकि आई एम जस्ट सो हैप्पी फॉर फॉल टू बी हियर. तो मेनली इट्स लाइक जून जुलाई, और जून में मेरी बर्थडे आती है. और फिर मेरी एक दोस्त है, दो दोस्तें हैं जिनको एक को जो है वो अक्टूबर नवंबर में होता है और उसकी उस टाइम अराउंड बर्थडे आती है, और एक को फिर दिसंबर में होता है और उसकी उस टाइम अराउंड बर्थडे आती है. तो आई डोंट नो, मे बी इट्स जस्ट द बर्थडे. आई डोंट थिंक कि मुझे ऐसा कुछ है, क्योंकि मुझे यूजुअली एक्साइटमेंट ही होती है कि अच्छा आई विल गो आउट, आई विल डू समथिंग. इस बार मैंने सोचा कि आई लाइक नॉट टॉक अबाउट माई बर्थडे एट ऑल, लाइक दिस इज समथिंग. हालांकि इट्स लाइक अ बिग वन, और अगर मुझ पे होता तो आई वुड हैव गॉन टू इटली और फ्रांस और समथिंग टू सेलिब्रेट माई 25th बर्थडे. लेकिन आई जस्ट आई एम एट दैट पॉइंट वेयर आई वुड लव टू लाइक फॉर मी लाइक, हाँ मैं अपनी बर्थडे ट्रैवल में ज़रूर स्पेंड करना चाहूँगी, लेकिन आई डोंट लाइक want to spend it with people, or want people to do something, or want to do something with people, or want to even cut a cake, or even want to put an Instagram story, or want other people to wish me. मुझे लगता है कि आई एम एट दैट एज जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि लोग भूल जाएं कि मेरी बर्थडे, और मैं भी भूल जाऊँ कि मेरी बर्थडे है. इट्स ओके, लाइक लेट्स जस्ट कन्वीनियंटली फॉरगेट अबाउट इट. तो दिस इज़ लाइक व्हाट आई एम डूइंग. तो इस वजह से मैं सबको पहले ही बता रही हूँ कि मतलब आई एम नॉट टेलिंग इट टू गेट अटेंशन, आई एम जस्ट टेलिंग इट दिस इज़ हाउ आई फील. आई विल गेट, मुझे लगता है ये एक अलग टॉपिक है, आई विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल आगे जाके. लेकिन वैसे आई डोंट थिंक कि मुझे बर्थडे डिप्रेशन होता है नेसेसरीली. मुझे लगता है कि आई जस्ट गेट बर्नड आउट इन समर, और मुझे लगता है कि मैं उस चीज़ की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चल के जा रही हूँ. हालांकि मैंने कुछ ऐसा किया भी नहीं है जिसमें मुझे बर्न आउट हो, लेकिन आई डोंट नो, आई जस्ट गेट लाइक एक्सट्रीमली सैड एंड इट्स ऑलरेडी हैपनिंग. और फिर इवन दो आई एम नॉट, अच्छा, सो whenever I feel happy, or whenever I want to feel joy for something, I literally फील इट एट लाइक द हाइस्ट लेवल एवर. कि मुझे अगर किसी छोटी सी बात में खुशी हुई है ना, मैं उसको इतना सोचती हूँ कि आई एम लाइक ओके, आई जस्ट हैव टू टेक इट ऑल इन एंड लाइक जस्ट बी हैप्पी, बी लाइक फील दिस. लेकिन आई डोंट एक्नॉलेज जब whenever I like hit low and whenever I'm sad, I don't acknowledge it that much कि कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा सब कुछ, मैंने miserable नहीं रहना, मैंने ये नहीं करना, वो नहीं करना. तो I don't acknowledge it that much. लेकिन जब मैं फिर बैठ के सोचती हूँ ना उस चीज़ के बारे में कि if I'm missing someone, तो I'm thinking about it, तो I'm like that makes me so sad. Like I never think about it, but this is sad. So I don't know if I should allow myself to be sad. I think I should. But so these are one of those days where I'm like realizing things कि oh, this changed, this happened, this is happening, and it makes me sad. So this is what I am currently going through, and I wanted to talk about it, and maybe at the end we can find a solution for it, or maybe we can just like acknowledge it. क्योंकि मुझे लगता है कि वो चीज़ acknowledge करना, उसको process करना भी एक अच्छी stage होती है. और I can like talk about it with you guys, and maybe you guys can talk about it with me, and we can like just हमारा थोड़ा सा दिल ही हल्का हो जाए maybe. But I don't think that I'm really sad. I just feel like कि I am unhappy, or I'm just in that like time where there's like nothing to look forward to.
I tweeted this the other day कि क्या यार, सुबह उठो, काम पे जाओ, फिर पूरा दिन काम करो, वापस आओ और सो जाओ और पूरा दिन अनवर्दी फील करो, क्योंकि there's so much you want to do, and there's a lot of things that are your dream, like traveling somewhere or doing something, but then there's something that you have to do, that you feel like you have to like do before moving to the next stage of your life. So it's like a lot of pressure, and then there's guilt as well, that obviously I think I'm doing so much better because I go out every single day and I meet, interact new people, and it's fun, and there's always like something new that I do every single day because I have the opportunity to go out. But the past 2 years, I was working from home, and it was like much worse for me around this area. So it is good for me, but at the same time, there's this constant guilt that I am here working and I am at peace, but my mom is at back home. She's dealing with so much, and I am not with her. I don't help with her. When I go back home, I'm so tired, and I only get to spend like 2 to 3 hours per day, and then I have to sleep, then I have to again wake up early and go. So it's just like this guilt in me as well, which I think everyone can relate to. So yeah, I think the biggest like major thing that which relates to what I said initially is that when I see like people moving from cities, moving country, moving abroad, I think it just like seeing my friends and family member going, it just like a part of me makes a part of me really sad. Not because I'm like, oh my god, I want to go as well, but because it feels like that it's like an end of an era, like a part of me is like gone, especially with my brother. But last week my friend got nikafied, which I'm so happy for her. So it was so fun, and it was so happy, so incredible. But and this week one of my friend is moving to Malaysia. She got married last year, and now she's moving to Malaysia with her husband, for her husband. So because her husband is already there. I don't know how to explain it. Her husband is already there, she's going to him. So it just like, and her going, and my friend that like recently got fired is like my school friend, and then my friend who's moving is like my university friend. So I spent a good chunk of years with these two people. So obviously it was like, oh my god, everyone is moving ahead, everyone's life changing, my university friend is going, and obviously I'll not meet her. We don't meet that often, but the idea that, oh, she's there, I can meet her anytime, is like not gonna be that. And her like moving to another country, it just feels so huge. I'm so happy for all these people, but it's like okay, my friend are moving, और मुझे लगता है कि पिछले एक साल में I have just seen so many people closer to me like just moving to another country, or especially obviously my brother. And I just felt more this Eid, even though matlab ke it's really just unsaid between us, between me, my parents, my sister. We don't say it repeatedly. Obviously, we do miss him, but I was like sitting this Eid and realizing that this is like the first Eid that we are not spending with our brother, and he's there and we are here. And obviously everyone is so, I am so busy in my life, my sister is so busy in my life, that it's like sometimes we don't remember it. But then I on the Eid day I realized that it would not be the same how it was for the past like 23 years. He is there, and I don't know if we will have that opportunity again. Obviously he's gonna come back, and we'll again inshallah so many
like so many times in the future, in the coming future, but it would not be the same as it was to like be in the same house, to stay up till sehri, to make iftari together, to go out for iftari and all these things. Jab bhi Eid hoti thi na, to I would always like go with him and do shopping for Chandrat, and that was also something. It was very hectic, but it was something that I was really missing. So obviously it just made me sad that I never felt like in my life पहले कभी भी कि oh my god, childhood is over. But when he, my brother, like moved to another country, that now I feel like okay, childhood is over क्योंकि a part of my childhood is like in another country. But again, I don't think I go in depth, but then I'm like, no, it's okay, it's fine. I look for the good thing, I look for the positivity, and I don't tell it to anyone because I'm like, hey, I can't share that, like that is like sad thing. So I don't like say it, but sometimes it's nice to say it out aloud. But hopefully we'll reunite and it would be amazing, and hopefully in the future there could be something and we can like be together, all of our siblings and our parents. Seeing my dad, his like most of his siblings moved to abroad. So obviously with time you just like get used to it, but like imagining that for myself is like right now feels like a huge thing, and I don't think that right now I'm comfortable with the idea that I would not be able to see my siblings for years, and like we would meet like once in 5 years or 10 years. That does not just sit well with me, but with time I think that you heal, एंड यू स्टिल गेट लाइक आपकी अपनी स्ट्रगल होती हैं, आप दुनिया में मसरूफ़ हो जाते हो और इतने और चीज़ें होती हैं. ऑब्वियसली द आइडिया टू थिंक अबाउट इज सैड, बट टाइम जस्ट लाइक विद टाइम एवरीथिंग लाइक comes in place. And obviously you have your friends, and friends, it's not like every time friendship, when I say friendship come and go, it doesn't mean that there could be a friendship like friendship heartbreak, friendship breakup. Sometimes you just grew apart, your friend moves to some other country and you don't really talk every single day, but then again you move to new workplace, you find new people, you move to a new society, you find new neighbors. तो आपकी ज़िंदगी में कॉन्स्टेंटली लोग आते रहते हैं और मुझे लगता है कि उनको वेलकम करना चाहिए अच्छे से. ऑब्वियसली जो पुराने लोग हैं उनकी कोई जगह नहीं ले सकता, लेकिन यू नीड टू लाइक be surrounded with people who are good for you and make you feel like make you feel happy and alive, and ये सब चीज़ें. तो even though I personally have a lot of friends, like I'm always open to have more companionship with more people that could turn into friendship, or I think it's very important. तो sad बंदा होता है, and like मुझे लगता है कि obviously the idea when you think about it ke oh childhood, like it's very, I understand, and I always like whenever I was a child or even when I was in college or university, I would hear people talking about it and I would say, I would think it's not a big deal, I won't miss it that much, or itna kya ho jayega. I do miss it, and I don't really think about it ke there was a time I would meet my friends every single day, and it was like, it was just so simpler times. It was just very different from how it is now. But I think कि अगर मैं अपनी जहन में ये सोचूंगी कि मुझे हर आने वाला दिन I want it to be better and I want to be a better version of myself, तो उससे आपको बहुत help मिलती है. Obviously I don't have anything huge to look forward to, and I understand कि मैं अगर किसी को ये बात करूँगी ना तो 90% लोगों ने कहना है कि you will get married and you will have kids. Of course that could happen, but it's not something that I already had at one point, so I don't really miss it. It's not something होता है ना कि कोई चीज़ जो चीज़ आपको मिली नहीं है वो आप मिस कैसे कर सकते हो, राइट? तो मुझे वो चीज़ें याद आती हैं जो मेरे पास थी. तो
आई होप दिस मेक्स सेंस. लेकिन मुझे लगता है कि इट्स ओके इफ़ यू डोंट. मुझे लगता है सबसे पहले तो we need to like create joy in little things, and it's very important. I always say it is for the say whenever like it's like September or October, I kind of forcefully make myself excited for fall. Not forcefully, लेकिन ज़रा मैं exaggerate ज़्यादा कर लेती हूँ. लेकिन it always makes me happy. Whenever it's spring, it always makes me happy. Or for me, like the weather plays a huge role in like my mood and how I feel, and I really like that. वरना मैं अगर वरना तो मतलब बंदा नेचर को देख के एक्साइटेड होता है. यही तो चीज़ें हैं जो आपको मतलब कैसी चीज़ें हैं दैट डोंट रियली कॉस्ट यू अ लॉट and you can still find happiness. Or when we talk about romanticizing our life, I think these are the things जिसमें आपको मतलब कि you don't have to purchase anything, and you can still find joy in the things that are there and that have always been there, but now we think about them with a different perspective. तो आई थिंक कि यस योर लाइफ्स गना चेंज. और आपको ना उस टाइम जब चेंज हो रही होती है ना उस टाइम मुझे लगता है आपको रियलाइज़ नहीं होता. कभी कभी जब हो जाती है ना तो देन यू लुक बैक एंड यूर लाइक ओके माई लाइफ वॉज सो डिफरेंट and this person was there or this thing was there. Now it's not the same. I was a student first, now I'm an employee. आप जब वैसे ही जब आप कॉर्पोरेट जॉब करते हो तो इट्स लाइक विद यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली अगेन देयर इज every day there is just a new thing to do. It's a really good time, but I don't think कि corporate slavery is that bad, especially being अगर आप वो चीज़ देखो ना कि oh my god I'm corporate slave or I'm in a concrete building और मैं ये सब कुछ enjoy नहीं कर रही, तो you should know it comes with its own like things. जैसे you got financial independence, now you can get anything you want. You want a cake, you can get it on your way back. You want to eat biryani for lunch, no problem, you can get it. You want to get someone a gift, you can get it. Like there's a lot of things that आप मुझे लगता है कि you need to think about the things that you couldn't do that time that you can do now. And then I remind myself that I'm literally almost everything that maybe 13-year-old or 12-year-old Rabia wanted to be. I have a job, I have मतलब मुनासिब किस्म की इंडिपेंडेंस जिसमें आई कैन लाइक मीट पीपल और मेरा जो दिल चाहता है मैं करती हूँ. मतलब कि जितनी सही है उतनी इंडिपेंडेंस मिली हुई है. तो अगर मैं उन चीज़ों को सोच के मैं ग्रेटफुल होंगी तभी मैं इन्जॉय कर सकूँगी टाइम. मुझे लगता है कि इफ़ आई जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट पास्ट एंड द थिंग्स दैट आई डोंट हैव राइट नाउ, द थिंग्स दैट आई लॉस्ट, द थिंग्स दैट आई मिस, देन आई वुड नॉट बी एबल टू बी हैप्पी इन माई प्रेजेंट लाइफ एंड वुड नॉट बी एबल टू बी एक्साइटेड फॉर द फ्यूचर, विच आई फील लाइक फॉर अ पर्सन लाइक मी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि मैंने सोचा हुआ है कि I cannot let myself be miserable about the things I have no control over, और जिन पे control है I'll try to make it better for myself. I think कि with finding joy in the littlest things is like very good. You got your salary, get yourself a pair of shoes, be happy from that. Be happy. मुझे literally जिस दिन बारिश होती है ना मेरे लिए happiest day होते हैं. Find joy in rain, find joy in eating biryani, find joy in spending time with your family. छोटी छोटी चीज़ों में मतलब इस तरह की चीज़ें देखें और ताकि you can like enjoy. I also even enjoy like going for a walk or something like that. मुझे अपनी balcony में बैठ के बहुत मज़ा आता है. तो मुझे लगता है कि बस बंदा ना जब कॉन्शियस हो जाएगा ना इन छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को लेके तो यू विल बी एबल टू लाइक अप्रिशिएट एंड एन्जॉय इट मोर. फिर उसके बाद आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई फील लाइक के कैन कीप अ पर्सन लाइक जस्ट लाइक रियली not really sad about the past, and that is to seek knowledge. जैसे जैसे आपको दिन के साथ साथ I'm not able to say it, but when you're gaining knowledge, with every passing day you're learning more, और आपको फिर अपना वो version ज़्यादा अच्छा लगता है. एक तो आप मतलब कि you are becoming a better person with time and you're becoming the better version of yourself, then you're seeking knowledge. तो फिर you're like okay इस time अब मेरे अंदर जो अब विजडम है, जो मेरे पास अब एक्सपीरियंस है, मेरे पास जो अब नॉलेज है वो पहले नहीं थी. सो आई लव दिस वर्जन ऑफ माई सेल्फ. तो सीकिंग नॉलेज आई थिंक इज समथिंग दैट यू शुड नेवर लाइक
नेवर स्टॉप डूइंग. आपका लिटरली मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से ही लें. जैसे आई पर्सनली love media, I love literature, I would love to know more about psychology and philosophy and things like that. और इन चीज़ों का मुझे लगता है कि प्रोफेशनली शायद इतना कोई फ़ायदा ना हो, बट आई वॉन्ट टू नो दीज थिंग्स फॉर माई नॉलेज एंड आई हैव डिसाइडेड कि आई वॉन्ट टू टेक क्लासेस एंड आई वॉन्ट टू टेक लाइक एंड सी के कहीं भी अगर कोई शॉर्ट कोर्स या कोई क्लास या कोई वेबिनार या कोई सेमिनार ऐसी कोई चीज़ हो रही है इन चीज़ों के बारे में, आई वुड गो एंड सिट देयर एंड जस्ट वॉन्ट टू लर्न. और व्हेन यू विल कीप सीकिंग knowledge, I think it's like a very enjoyable thing and you would look forward to things जहाँ पे you can learn more and know more about people. तो मुझे लगता है कि this is also a good thing that you could like be on and it could make you more excited about things. And then फिर मुझे लगता है कि लास्ट पॉइंट जो कि मैं आई मे बी say it in my most podcast ever, you know I'm the biggest fan of fiction. Fiction really makes you happy. Fiction को fiction की तरह जब देखा जाए, उसको सर पे ना चढ़ा लिया जाए. Read novels, read good stories, watch good shows, watch shows that make you happy. मुझे लगता है it's very important. Don't get obsessed कि आप बस एक दिन में एक शो बिंज वॉच किए फिर अगले दिन में उसका किए. वॉच वन एपिसोड और मे बी 2 per day. रीड अ चैप्टर और 2 per day, बट इन्जॉय इट. और जिस तरह की आपको कहानी, जिस तरह की आपको स्टोरी पसंद है, नॉट लेट पीपल डिसाइड यू वॉट यू शुड वॉच एंड वॉट यू शुड नॉट, अनलेस इट्स नॉट प्रॉब्लमेटिक. वॉच वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी. मुझे लगता है कि फिक्शन इज समथिंग दैट मेक्स मी एक्साइटेड एंड वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि देयर इज सो मच लेस टाइम इन दिस वर्ल्ड एंड देयर आर सो मेनी बुक्स टू रीड, सो मेनी मूवीज टू वॉच, देयर इज लाइक सो मच गुड कॉन्टेंट आउट देयर that you can watch and it could really make you happy. तो मुझे लगता है कि yes, with time things gonna change, we're gonna get older or we're gonna obviously die one day and that's okay. First of all, as a Muslim, obviously इस चीज़ पे भी believe कि there is a life after death is like makes you just like makes you feel better. कि I'm gonna the people that I have lost in this world and are not in this world anymore, I'm going to reunite with them inshallah on the day of judgment and we inshallah हम सब जो हैं वो जन्नत में जाएंगे और वहाँ पे we'll spend a life that is forever. तो मुझे लगता है the belief is also for me very hopeful and it makes me happy and makes me realize that this world is temporary. Obviously we have to make the best out of this world, but at the same time we do not have to get too obsessed क्योंकि जब आप ज़्यादा दुनिया में मगन हो जाओगे फिर आपको जब ये रियलाइजेशन हिट करेंगी इट्स जस्ट मोर सैड. तो मुझे लगता है कि ये इस चीज़ को जानना कि हाँ टेम्परेरी है और चीज़ें जाएंगी, और इस चीज़ को प्रोसेस कर लेना, एक्नॉलेज कर लेना और अपने आप को याद करते रहना, नॉट इन अ वे कि यू गेट लाइक डिप्रेस्ड बट इन अ वे कि इट जस्ट रिमाइंड्स यू टू लाइक अप्रिशिएट द थिंग्स यू हैव राइट नाउ इज़ ओके. हम बूढ़े होंगे, हम बड़े होंगे, our facial features will change, we will have fine lines and it's okay. We spent our life, ऐसा नहीं हुआ कि हम पैदा ही जो है वो इस उम्र के हुए हैं. we spent our time, we spent the time we are young and हमारे से पीछे generations आएंगी और उनका अपना होगा जो भी होगा. we have to enjoy what we have and we have to seek what we seek in knowledge and in other things. और मुझे लगता है कि to look forward to the future life you need to like be happy with the little things and find happiness in things like fiction or seek more knowledge and like कभी भी ये मत सोचें कि you are too old to do something. जैसे you can always get your master degree, you can always do another bachelor's degree maybe, you can always go to a class, you can always learn something new. कोई इस चीज़ की डेट नहीं होती कि इस एज से लेकर इस एज तक ये सिर्फ चीज़ करनी चाहिए और ये कभी ये चीज़ें रुकनी भी नहीं चाहिए. Who told us कि आपको you need to have a degree by the age of 22 or 24? Who told us that? और ये किसने बताया कि हमें सिर्फ एक ही बैचलर्स डिग्री कर सकते हैं? If it was me, I would keep getting bachelor's degree and again, but I'm not a billionaire anymore right now. Like if I get a chance, so I would love to do another like bachelor's degree in some other course. और वो प्रोफेशनली नहीं, सिर्फ मेरी नॉलेज के लिए.
तो मुझे लगता है कि देयर इज सो मच टू लाइफ एंड डोंट लाइक थिंक कि बस ये इसी उम्र तक था. और जो है होपफुली वील हैव लाइक दिस पर्सनली मेड मी फील रियली बेटर. और मुझे लगता है कि आई वॉज लाइक रियली सैड, और मैं खुद ही जो है वो सब निकाल के और खुद ही फिर टू टेल माई सेल्फ कि ओके रविया यू कैन डू दिस इट जस्ट मेड मी फील वेरी बेटर. सो I hope if anyone else was going through the same thing, I hope this helped you as well. And I'll see you guys in the next episode. I hope you guys have a great Saturday and great Sunday. And I hope the week ahead is also really nice to you. Follow me on Instagram. Not to follow me, but you can always like connect to me and DM to me, because I love interacting to people. And it just like makes me really happy. I love like talking to new people. मुझे लगता है I always have something to talk about. मेरे पास कमी नहीं है बातों की. तो जो है if anyone wants to like connect to me, I would love to do that. I'm also on Twitter. तो जहाँ भी करना है बस करें. और जो है I hope you look forward to the next episode, and bye.